Philips angka 21 CRT. පේනවනේ ෆෝල්ට් එක මොකක්ද කියලා. බලමුද ගලවලා මොකක්ද තත්ත්වය කියලා. බෝඩ් එකක් තියපු එකක්ද නෑනේ. මේක බැලුව බැලමට එන්නේ බොහෝ දුරට vertical නැත්තම් vertical cap. Okay. vertical එකේ බ්ලාස් එකක් තියෙනවද නෑනේ. මෙන්න මේ කන්ඩෙන්සර් එක පේනවනේ. මේ කන්ඩෙන්සර් ඉදිමෙන්නත් හේතු තියෙනවා සමහර කල් ඩ්‍රයි ජොයින්ට් වලට මේ කන්ඩෙන්සර් වල කේස් වෙනවා රයිට්. නම්බර් එක බලන්න IC එකේ 78යි 40 vertical IC එක. ड्राई जॉइंट तीनों की बलम नोन इस्लाम ड्राई जॉइंट के पास अंड ड्राई जॉइंट का तीन अरे पास लेना सैन ड्राई जॉइंट तीन विशेषයෙන් vertical side එකේ dry joint බලන්න මොකද cap එහෙම blast යන ඉදිමෙන්න හේතුවක් තියෙනවා මේ නිකන් මෙතන රෙජිස්ටර් එක නම්බරනම් ඒවා dry joint වුණාම එහෙම වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා ඉතින්ලාම අනිවාර්යෙන් කරන දේ අපි dry joint පාසන නැවත ඒ බුල්ලෙච්ච ඊයම් බුල්ලෙච්ච පාසන්නම ඕනේ right dry joint එක නම් හරි දැන් cap එක මාරු කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ cap එක ඔයාලා මතකද ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම බෞද්ධ එකක් අතර ගත්තේ මොකක් කොහෙන්ද කිව්වලා මම ඉස්සෙල්ලාම බෞද්ධ එකක් අතර ගත්තේ ඉස්කෝලේ කාලේ ස්පෝක් කම්බි පුට්සයක වල ස්පෝක් කම්බි
ස්පෝක් කම්බි රත් කළා තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි බෞද්ධ කරන්න ඉගෙන ගත්තේ. අද බැලුවේ 1025 right මම හොයන්න මේක. right කක්කම්බුනා පොඩ්ඩක් සයිස් පොඩ්ඩක් වැඩි අවුලන්නේ බොලිව් කෝකේනේ අපේ පේනනේ මේ කැප් එක දිවිලා තියෙන්නේ මේ ඉතින් සුදු පාට තියෙන රින පැත්ත අනිත් පැත්ත දන පැත්ත ගන්නට කන්ඩෙන්සර් එකේ ලොකු පොඩි වුණාට අවුලක් නැහැ. ඒ ප්ලේස් එකට දාන්න පුළුවන් නම් ගැටලුවක් නැහැ. ලොකු පොඩි ගැටලුවක් නැහැ. වොලියුම් එක ඕකේ නම් කන්ඩෙන්සර් එකේ එහෙම කිසි ගැටලුවක් නැහැ. තියන ටිකක් දාලා බොඩ් එක හොඳට පිරිසිදු කරන්න ඩ්‍රයි ජොයින්ට් පෑස්ට් හොඟක් මම ටිනර් වල වතුර ගතියක් හිටින වල වතුර ගතියක් හිටියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් හොට් ගන්නෙන් හරි මේ වගේ හෙයර් ඩ්‍රයර් එකකින් හරි පොඩ්ඩක් හීට් කරන්න. හීට් කරනවා තෙතකට තියෙද්දි දාන්න එපා. මොකද පාත් ෂෝට් වෙනවා. Oops. Right.
මේක හරිනේ ජය වේවා හැමෝටම. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ දෙහම බලමු. හැමෝටම සුබ දවසක්, සුබ ජයම ජය වේවා.